Hello mga bata, kamusta kayong lahat? Hello fellow educators. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay galing sa inyong Learner's Pocket Leaf sa ika-4 na markahan para sa inyo grade 6. Ang ating topic ay musical chords. Para sa inyong most essential learning competencies, you're going to distinguish the sound of a major chord from a minor chord. Ang pinaka-topic natin yung sound ng major chord. So, ano nga ba yung katangian ng major chord? At ano din yung katangian ng minor chord? Yun ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago muna yan, ano muna yung ibig sabihin ng chord? Ang chord, mga bata, ay layer of several tones played simultaneously, usually built on superposed thirds. Yung chords are defined by their root note and their quality. Meron tayong major, minor, at 7, and eventually by their inversion. Okay? So, meron din tayong tinatawag na triad. At under nun, yung major and minor. Ang most common triad na tinatawag yung major. Okay, may tanong, have you ever played any musical instrument? Nakatugtog ka na ba ng iba't ibang uri ng instrumento? Sino dito yung may piano, may organ, may ukulele, merong gitara? Ano pa bang mga musical instrument ang alam nyo? Which musical instrument do you like to play? Ano yung pinakagusto mo doon? Have you heard of a musical term, chord? In this lesson, you will be able to distinguish the sound of a major chord from a minor chord. A chord in music is any harmonic set or 3 or more single pitches heard simultaneously. When notes are played simultaneously, it can create harmony. Chords add texture to a melody and can even provide rhythm of a song. So, mas maganda kapag tama yung chords na ating naririnig sa awit na sinasaliwan nito. Mas maganda kung tama ang chords ng tugtog sa awit na sinasaliwan nito. Okay? At kailangan nating marinig kung ano ba yung katangian ng minor at major chords. The most commonly used chords are major chords and minor chords. The major chords has a sincere, ito lang ang kailangan nyo tandaan, sincere and happier sound, while the minor chord has a mournful and mysterious sound. Most songs are composed of a major and minor chords. Yung chord sa music ay ito yung any harmonic set of pitches, no? Yung frequencies consisting of multiple notes that are heard as if sounding simultaneously. For many practical and theoretical purposes, meron tayong tinatawag na mga broken chords or mga sequences of chord tones may also be considered as chords, and the right chord may also be considered as chords in the right musical context. Pero tutuunan natin ng pansin yung major chord and minor. Okay, sa inyong screen ay nakikita nyo ang dalawang awit. Ito ay Sit-Sirit-Sit, Alibangbang, at Leron-Leron Sinta. So, familiar naman kayo dito sa mga awit na to. Kailangan ba nating awitin? Sit-Sirit-Sit, Alibangbang, sa laginto, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang, Santo Niño sa pandakan, Puto Seko sa tindahan, kung ayaw mong magpautang, ubusin ka ng langgam. So, meron din tayong isa, yung Leron-Leron Sinta. But ito na folk song. Leron-Leron Sinta, buho ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. So, nakita nyo yung mga chords na ginamit. Kung pwede ito sa gitara, pwede rin ito sa piano. Okay? Sa ukulele, pwede rin.
So, ang ano niya, ang chords niya ay C, sirit-sit ay C, G, G, C. C, 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 G, 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 C. So, ganun yung timing niya. So, yun. Examples of common song that starts in minor chord. So, kitang-kita naman natin, yung intro ay nagsimula sa E minor, A minor, E minor, B7, E minor. And then, sa mismong awit, yung dandansoy ay E minor, nagsimula. Okay, familiar ba kayo sa dandansoy? Sige, awitin ni Teacher Roma para ma-distinguish nyo lang kung ano yung pagkakaiba ng kanyang awit, yung major and minor. Yung kanina na inawit na sitsiritsit at yung leron-leron sinta, ito yung major chords. At ito namang dandansoy. Pakinggan kung ano yung pagkakaiba nila. Dandansoy, bayaan ta ikaw, pauli ako sa bayaw. Ugaling kung ikaw hilawon, ang payaw imo lang lantawon. Dandansoy kung imo apason, bisan tubig di magbalon. Ugaling kung ikaw wawon, sa dalan magbubon-bubon. So, yun. Narinig nyo ba na medyo ito ay, karaniwan ito ay malungkot. Yung usahay naman, ganun din. So, kita naman dito yung minor chords. Okay? Tapos, kung papakinggan nyo ito sa YouTube, yung usahay, pakitype lang yung usahay. Malalaman nyo or maririnig nyo na medyo mabagal din at mysterious yung kanyang tunog. So, yun yung clue ng minor chords. Okay, so let us answer the following question based on the sample songs in major and minor chords above. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Write your answer on a sheet of paper. Which of the given song are lively? So, yung sit-sirit-sit and leron-leron sinta. Which songs are melancholic? So, ito yung dandansoy and usahay. What are the characteristics of song in major chords and minor chords? The major chord has a sincere and happier sound, while the minor chord has a mournful and mysterious sound. Most songs are composed of major and minor chords. Dito maaaring magkaiba-iba ang sagot natin, pero ito ay sample lamang. Give at least one lively song that you are fond of listening to. Okay, kunyari, bigla ko lang nasa isip yung This is the day. Yan, this is the day that the Lord has made. Kasi yun yung masaya, yun yung masayang kanta. Next, give at least one sad song that you like the most. So, ito yung pumasok sa isip ko, yung worthy is the lamb. Okay? So, maaaring magkaiba-iba ang sagot natin dito. Magbigay kayo ng sarili nyong nais na tugtog na masaya at nais na tugtog na medyo sad song. Sa learning task number 1, inside the box are the words that describe the sound of a major chord and minor chord. List down the different chords in correct column. Do this on your answer sheet. So, major chord, nandito ang ating major chord at ang ating minor chord. So, narito yung mga karakteristik: sad, melancholic, joyful, mysterious, brighter, dramatic, happier, and lively. So, ano yung una natin? Ang una natin ay joyful. Para sa major chord muna tayo. Sa isahin na natin, brighter, happier, lively.
Sa minor chord naman, sad, melancholic, mysterious, and dramatic. Ayan. So, tapos na tayo sa learning task number 1. Dako na tayo sa learning task number 2. Inside the box are titles of songs. Categorize them whether the song starts in major or minor chord. Do this on your activity sheet. So, narito yung ating mga awit at nailagay ko na rin pala dito sa column. Ugyan ng duyan, bayan ko, daran-daran sinta, sitsiritsit, sipilimon, usahay, bahay kubo, dandan so, itong tong takitong kitong, magtanim ay di biro. Sa major chord, meron tayong bahay kubo. Kasi sabi daw, lively. Bahay kubo, daran-daran sinta, sitsiritsit. Sipilimon, tong pakitong kitong, magtanim ay di biro. Okay? So, sa minor chords, ugoy ng duyan, usahay, bayan ko, at dandansoy. So, para makasiguro, maaari niyong pakinggan ito isa-isa. Okay? At, pwede rin kayong tumingin sa Google ng kanyang musical piece kung ito ba talaga ay major or minor chord. So, base doon sa dinescribe kanina sa major at minor chord at sa base din sa pagkakarinig ko sa mga awit na to, ang bahay gubal, daran-daran sinta, sitsiritsit, sipilimon, tong pakatong kitong, magtanim ay di biro, ang major chord. Kadalasan, kadalasan. Pero hindi naman lahat na masaya ay nasa major chord. Sa minor chord naman yung ugoy ng duyan, usahay, bayan ko, at dandansoy. Okay? Dako na tayo sa learning task number 3. Study and sing the given songs. Then, answer the questions that follow. Write your answer on your answer sheet. Okay? So, ano-ano ba yung song na ito? Sitsiritsit, alibangbang? O, kita naman, C, G, walang minor. Ito ay major chord, sitsiritsit. Kahit ayaw mo na, kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang aawit. Ayan, sa'yo lang lalapit. Okay? So, ito ay minor chords. Ayun yung E minor, B minor. So, dominant din yung kanyang minor chords. And doon sa description, medyo sad song siya. Which of the two songs characterized a sound that in major chord in a minor chord? So, sagutin natin, ang sitsiritsit, yun yung major chord, at yung kahit ayaw mo na, yun yung ating minor chord. How will you describe the sound of sitsiritsit and kahit ayaw mo na? Yung sitsiritsit has a brighter and happier sound. Yung kahit ayaw mo na, ay yung chord niya ay mournful, melancholic, and mysterious sound. Number 3, how can you distinguish the sound of a major chord from a minor chord? Paano nyo daw malalaman? Aside from looking by the musical piece or of the musical piece and chords, it can be distinguished by its sound, tone, and the mood of the song. Mas mabilis natin makikita doon sa musical piece. Pero kapag narinig natin, madi-distinguish mo din naman ito. Para sa learning task number 4, you're going to distinguish if the sound in the following scenario is a major chord or a minor chord. Write your answer on your answer sheet. So, sasabihin natin kung ito ba ay major o minor chord. Una, Menardo wants his baby sister to sleep, so he sings, Rock-a-bye, baby. So, ito ay minor chords. Next, Ricardo joins the virtual singing contest and sings, Sana Maulit Muli. So, kapag papakinggan nyo ito ay minor chords. The choir sings, Lead Me Lord, during the Mass in honor of all the frontliners who died in this pandemic. Minor chords, kahit tignan nyo siya sa, kung kayo ay hindi masyadong
Kung hindi masyado sigurado, maaari nyo itong tignan sa Google. Okay? Next, Ella sings Tala in their virtual family get-together. So, ito naman ay major chords. And lastly, the program starts with singing the Calabarzon March. Ito ay major chords. So, tapos na tayo sa learning. Ayan, at narito naman yan yung personal assessment para sa inyong performance. So, sasagutan nyo lang ito kung ano yung mga bagay na nagawa nyo. At dyan na nagtatapos ang ating week 6 and 7 para sa quarter 4 ng inyong learner's packet. At manatiling nakatutok. Kung nakatulong ang video ito, please like, share, and subscribe. At ipasa na rin ito sa inyong mga GC, sa inyong mga estudyante para sila ay may guidance sa pagsasagot ng Music 6. At meron din tayong Music 1 hanggang Grade 6. At maraming salamat, manatiling nakatutok kay Tutor Roma. God bless po!